welcome in. Thank you so much for joining us for this conversation. Thank you so much for being here and for wanting to talk to us about this very interesting topic, Helsinki, capital of metal, question mark. That is what we're bringing you today. My name is Kiki. My pronouns are she, her. I've been running the forum since 2023, and I've seen so many different topics here. We're going to have a really interesting conversation. This is a very interactive space. This is a safe space for dialogue. So if you have a question for, our panel that we will have in a minute, you can scan that QR code to submit it. We will have a bit of a Q&A for the last 15 minutes. But first, we are going to talk about musical cities with Felix Barros Ribalta. Hey. How are you doing? Tell us a little bit about yourself and your expertise. Yeah, so I'm Felix. I'm from Chile. I've been living in Finland for 4 years now. I work at Neural DSP doing market research and business development. That's like my daily job now, but I have a background working with music ecosystems in music cities, mostly in Chile. So I was one of the founders of two music associations in Chile. One is Mustache, the Music Tech Association of Chile, and the other one is IMUA, the Music Industry Association of the region of Valparaíso. So in the case of Valparaíso, I was very involved in pushing the idea of getting the UNESCO nomination as a creative city of music. So basically, we founded the Music Industry Association. Then we started a conference that also grew into a festival where we were discussing these topics and inviting people from the public sector to understand what we are talking about and some international experts. And we started to become experts ourselves in the topic. So we convinced the public sector to pursue that nomination. Then with my company, we started providing all the intelligence, the research required to get that nomination, like diagnosing and mapping the music ecosystem of the city and the region, and so that we could have strong arguments to say that we are a music city. We're just like missing the nomination. Okay. And yeah, so that grew a lot, and nowadays there's a publicly backed program by the Ministry of Economy, which is developing the music industry in the region based in all this research and work that we've done. Now, before we continue with that, can we have a little bit of a history summary of Valparaíso? Because in South America, we know Valparaíso for sure as a musical city, or we could associate it with that. But maybe for our audience, it's not super clear. Yeah, so Valparaíso is a city in central Chile, in the coast. It was one of the two most important ports or harbors in the Pacific Ocean of America in, I don't know, 100 years ago. It was Valparaíso and San Francisco. Actually, it was called Pancho because it was like the smaller brother of San Francisco, and short for Francisco in Spanish is Pancho, so some people call Valparaíso Pancho. So that means that it's a multicultural city. It was the first city in South America where people started listening to rock music, for example, the first ones to have access to vinyls or different technologies and records. And there was a lot of contact with England and some other cultures. So it's always been a very vibrant city, a capital for artists, for creativity. Nowadays, it's not in a good shape economically and in terms of infrastructure, but it's still the preferred place for artists in Chile to live. If you Google Valparaíso, you'll probably see like very colorful houses and like a very chaotic architecture with graffitis everywhere. It's also like a capital of graffiti. So it's very stimulating, but it requires a lot of help to develop the economic aspect. So I think that's why we had a successful pitch
from the music sector because we got organized as a music industry association, which some artists were against even using that word. But we knew that we needed to have a common language with the public sector and people that maybe we have very different political views with, so that we could defend it from an economic standpoint. Like, hey, there's an opportunity here, and if we develop a plan, this could be a sustainable thing for the territory to use music as a driver for growth and development. And that's what we started uh, showing when we started doing impact measurements on festivals. So we could prove that there was a return on investment in publicly funded festivals that were bringing tourism to the city. Right. Now, when you look at a city in general, how do you define a musical city? What parameters does it need to fulfill? Yeah, I guess we have to go back like to the definition of music ecosystems, and maybe it's easier to understand it when you think about what's not music industry and what's not music business. Because I like to think of this like these concentric circles where in the center you have the music, which is like the intellectual property, the ideas, the creations of the artists. And around that, there's the music industry that turns that idea into a product that you can commercialize. So the recorded music industry and the whole value chain of that music industry to go from an idea to a product that you can sell. Then there's also the live music industry, and it's good to separate those because when people tend to talk about the size of the music industry, they are usually talking about recorded music industry. So we have these two, and then there's the music business, which includes like live and recorded, but also smaller businesses like agencies, PR agencies, booking agencies, maybe a small design firm that is specialized in artworks or music videos and all these things. And then you have the music ecosystem. So it includes all of that, but the interesting thing about talking about the music ecosystem, it's what's not music business and not music industry. When you start thinking about the tourism, the touristic infrastructure, like accommodation and restaurants as part of the music ecosystem, if you want to have a festival this size in your city, of course it's relevant. The whole public sector and public infrastructure, so transportation, safety, even spirituality, like music is in churches, is in temples, is an asset for health. So people are healthier if they are listening to some certain types of music. So it could be used in the healthcare industry. So spiritual well-being and physical and mental well-being, it's all related. So all those elements are parts of the music ecosystem. And or I would say that's the opportunity when you start seeing it as part of the music ecosystem and you start thinking out of the box, like music, it's not just this music industry, but we could actually collaborate with, I don't know, a hospital. And maybe there's an opportunity to employ musicians in the hospital with some music therapy. And maybe, again, going back to the impact measurement side of things, if you are able to demonstrate that the use of music in that particular case is improving the indicators that that organization is pursuing. So I don't know, maybe the recovery period of someone in the hospital is shorter because they had this music therapy experience. I'm just brainstorming. That means that music is having like positive effect. Yeah, positive impact, and it's worth investing in music in that particular case. So that's just an example, but it could be tied with many other sectors, even video games in the case of Helsinki and Finland, and the film industry. They're also part of the music ecosystem. Right, right. There are always crossovers and collaborations.
What are the best practices and what can cities optimize in very general terms? Um, well, there are many steps towards becoming a music city, and even though I think, like in the case of Valparaiso, we claim that we were already a music city, but it's a different thing to be an organized music city with some structure and planning. And I think the best practices are related with that, with following some sort of methodology, uh, hopefully from the building from the ground up. I don't believe that it works when the public sector is dictating a strategy and then like taking the entrepreneurs, creatives, and companies like by the hand, like yeah, let's do this. Okay. I don't think that's sustainable because then you have changes in leaderships, people voting for the other party, whatever, and then that's completely destroyed. So I would say the first in our experience in Valparaiso, the first thing was to create an umbrella organization for the music sector that can lead a strategy and interface with the public sector with these ideas that come from a representative idea. So you create this organization, then the mission of that organization is to represent the voice of those people. Yeah. So you can raise their concerns and organize them and brainstorm and define what are their needs and what are also the opportunities that they have uh, to develop music in the territory. So I think that's like the first step or the ideal step. I know sometimes it's really, really uh, draining to organize people, and someone has to take the lead. But I would say that's the most sustainable way in the long term. And then you need to map, to diagnose the ecosystem, understand what are the main needs, what is missing, and then you can start planning. But in order to implement any sort of planning, you need a governance. So that means that there has to be a space where the music industry association meets with the public sector. Uh, in some cases, there are music offices. If you're curious about best practices, actually, I would recommend you to read This Must Be the Place. It's a book by Shane Shapiro. He's like the global leading voice in terms of music cities and music ecosystems. Um, and he's the founder of Sound Diplomacy. So that's the consulting agency that's supported many governments to go through these processes, and they work this way. They try to go from the ground up, like from the basis of the music sector, and and then having a very validated uh, strategy because it comes from the ground up, so it won't be uh, questioned as easily, and it will survive the political changes. Okay. And also, if you have these impact indicators, that was our main learning in Chile because with our company, we were assessing mostly publicly funded festivals. And these festivals were created by some governor or mayor that was from a certain political side. And then, you know, you have a different side taking the lead and they want to destroy this and start all over again with a different name or do something completely different and not support arts and culture. But when the promoters of these festivals had the indicators, like, hey, for every peso, which is the currency in Chile, for every peso that we invest in this festival, we have 10 pesos coming into the local economy because we have tourists coming in, spending in accommodation, in different services and food, and also like the services inside the festival, the food trucks, the I don't know local businesses that participate. So that's also a good advice is to try to measure things from the beginning so that you can shield that strategy. All right. We have only a few more minutes before we get joined by our other guests, but very shortly, do you think Helsinki currently
is a music city, has a good music ecosystem to be able to be called, to hold the title capital of metal? Definitely, I think all the elements are there. I don't think that it's already organized as a strategy, and I hope that would be the next step. But in all these like future thinking methodologies that are used when territories want to plan like very long term stuff, you are usually doing a benchmark. So you look into other cities, other territories, how are they organizing and what are they doing. So you identify trends, and then you go back to your territory and you look for signs. So I think there are great signs here, and probably you know way more than me about this because I've been here for 4 years. But um, for example, the simple fact that we are talking about this here is a huge, massive sign because it gets the conversation going. And what you need is a place where you can have these conversations, uh, hopefully on a more permanent basis, where some conference is taking um, like a commitment to address these topics and bring the public sector and try to organize them in some way and try to motivate the music sector to get organized in some sort of formal um, organization. And there's like the Capital of Metal conference, of course, is a sign. And I don't know if you know what kind of monster you've created, Sami, but I think one sign is that we've been doing this international collaboration where we are bringing Chilean metal bands to play at Helsinki Metal Festival. It's going to be the third year in a row that we do this. And this started growing. And in August, we are having like 4 or 5 Chilean metal bands coming to Finland for Capital of Metal, for Helsinki Metal Festival. Others have their own tours. And in this edition, well, Capital of Metal is supported by Music Finland, and the Chilean delegation is supported by Chile Música, the Chilean Music Export Office. So that small seed that was Capital of Metal last year now created a place that where these international organizations can reach out to and like, hey, we want to bring our metal industry, our metal scene to Finland and collaborate with your scene. So they are also seeing Helsinki as a capital of metal. That's why they consider coming here. Yeah. And because they have a landing space, which is capital of metal. To talk more about that, we have now, we should have our guests join us so that we can talk a little bit more about the public efforts to make Helsinki the capital of metal in a long-lasting manner. We are having a very interesting session. This is going to be bilingual, and please welcome Jussi and Johanna Laisaari. Thank you very much, Kiki. Thank you very much, Felix. This was very interesting. And we'll switch to Finnish now, and I'll do my best to give you guys a small recap in English at the end. Suomeksi jatkataan tästä Johannan kanssa. Johanna Laisaari on siis itä-helsinkiläinen lapsioikeusjuristi, varatuomari ja Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari. Hän on ollut Helsingin kaupunkipolitiikassa mukana 10 vuotta ja toimi edellisellä valtuustokaudella 2 vuotta kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina ja nyt ymmärtääkseni ensimmäistä kertaa Tuska-festivaaleilla. No ei itse asiassa ole ensimmäinen kerta, vaan toinen kerta. Toinen kerta. Kyllä. Tervetuloa. Kiitoksia. Mä luulen, että me puhutaan vähän ehkä enemmän konkreettisella kaupunkipolitiikan tasolla kuin edellisessä keskustelussa, mikä tuo varmaan hyvää täydentävyyttä tähän kokonaisuuteen. Mutta aloitetaan parista teemasta, josta Kiki ja Felix puhu. Keskeinen tässä Felixin kiehtovassa ja visionäärisessä musiikkikaupunkisuunnitelmassa on yhteistyö varmaan virkamieskoneiston, mutta myös poliittisten päättäjien kanssa yhdellä puolella ja toisella musiikkialan. Onko teillä tällaisia Helsingissä tällaisia yhteistyöelimiä alan kanssa ja jonkinlaista toimintaa ja keskustelua?
Joo, Helsinkihän on hyvin strateginen tässä tapahtumatuotannossa ja muutenkin musiikin kanssa toimiessaan. Eli mehän ollaan myös kumppani tässä Tuskassa ja Flowssa ja itse asiassa tällä viikolla on tietysti mainittava, että Prideissa. Ja nämähän on lähtenyt aikanaan aika pienestä ensin omista genreistään ja sitten juurikin ehkä kaupungin kanssa tehtävästä yhteistyöstä nämä on saavuttanut valtakunnallista asemaa ja sitten tietysti upeata huomata, että myös kansainvälistä tunnettavuutta. Ja siihen meillä on ihan selkeät niin kuin linjaukset ja meille voi hakea niin kuin kumppanuutta ja se tarkoittaa viestinnän tukea, markkinoinnin tukea, sitten se on sparrausta, yhteiskehittämistä, etsitään esimerkiksi alueita, missä me voidaan toteuttaa näitä tapahtumia. Siihen voi kuulua taloudellista apua tietysti, koska nämä on hyvinkin byrokraattisia, ainakin Suomessa, eli joudutaan hakemaan monenlaisia lupia ja poikkeustilanteita tehdä liikenteeseen. Nämä kaikki tietysti, jos on Helsingin kaupunki kumppanina omassa tapahtumassaan, niin on niin kuin helpommin järjestettävissä. Ja sitten sanotaan, että meillä on myös tämmöinen sosiaalisen vastuullisuuden kompassi, joka on niin kuin tämmöinen tärkeä työkalu siinä, että omassa tapahtumassaan voi Helsingin arvoja noudattaa, eli yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, kestävää kehitystä, saavutettavuutta ja edistää yhdenvertaisuutta. Ja sitä tehdään yhdessä, että mitä se tarkoittaa ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen. Ja tämä on esimerkiksi meille nyt tämmöinen uudempi työkalu, joka on ollut tosi merkityksellistä, että tapahtumat ottaa sen käyttöön, jolloin tietysti me saadaan siitä myös niin kuin feedbackia, voidaan kehittää omaa toimintaa. Ja tämä koskee nimenomaan juuri näitä kaupungin suurimpia tapahtumia, Flowta ja Tuskaa. No miten sitten muut tapahtumat yleensä, jos ei puhuta näistä kahdesta kaikkein merkittävimmästä ja suurimmasta tapahtumasta, niin mitä kaupunki antaa ja tarjoaa ihan näin niin kuin peruslähtökohtana tapahtumajärjestäjille? Ja miten se mahdollistetaan ylipäätään? Siihen liittyy paljon kaikenlaisia lupa-asioita ja muuta, eikö niin? Joo, kyllä. Eli sittenhän meillä on tosiaan onneksi ympäri kaupunkia erilaisia niin kuin kaupungin osatapahtumia ja me mielellään halutaan pienempiä tapahtumia myös tukea ja se on mahdollista, siis meillä on niin kuin kumppanuuksia myös pienemmistä tapahtumista ja niissä nyt usein halutaan nimenomaan niin kuin tämmöistä taloudellista apua ja sitten järjestämiseen liittyvää ja näihin lupiin liittyviä apuja. Meillä on sellainen hakemus ihan, jossa voi hakea Helsingin kaupungin kumppaniksi Helsingin kaupunkia, eli sellainen työkalu löytyy, mutta että Helsinkihän haluaa nimenomaan mahdollistaa näiden isojen elinvoimaa meille tuovien ja hyvinvointia kaupunkilaisille tuovien isojen tilaisuuksien lisäksi tietysti ihmisten omilla asuinalueilla niin kuin pienempimuotoisia kaupunginosatapahtumia. Yksi esimerkki tällaisesta lupakysymyksestä on tietysti melu ja melurajat ja kaupunkitilaisuuksissa joudutaan ikään kuin tasapainoilemaan sen välillä, että halutaan kulttuuria, joka on ehkä äänekästä, kuten Tuska-festivaalilla, ja ihmiset sitten haluavat kodeissaan nukkua rauhassa. Ymmärtääkseni tästäkin aiheesta olette viime aikoina keskustelleet. Kerro vähän esimerkinomaisesti, että miten tällainen keskustelu etenee. No, meillähän oli tässä tosiaan hetki sitten juurikin nämä melulupa-asiat keskustelussa ja ne kuuluu kaupunkiympäristön toimialalle, joskin siinä toimii tämmöinen riippumaton viranomainen, se ei ole poliittinen elin, jossa käydään keskustelua, mutta sitten kun tämä esitys tuli julki, niin me oltiin tapahtumatoimijoiden kanssa yhteistyössä, heiltä tuli palautetta, tietysti aina näihin kuuluu prosesseihin tämä osallistaminen ja ihan lausunnot, ja he koki, että siellä on tapahtumassa liian suurta tiukennusta Helsingin kaupungin näkökulmasta, ja sitten me kävimme vuoropuhelua siitä, koska tietyllä tavalla me joudutaan myös kaupungin sisällä tasapainottelemaan juuri tämän kanssa, mitä me ollaan kaupunkistrategiaan kirjattu siitä, että me halutaan olla elävä, elämyksellinen, tapahtumakeskeinen pääkaupunki, ja sitten samaan aikaan, niin kuin totesit, niin meillä on tietysti osa kaupunkilaisista, jotka sitten tietyllä tavalla kokee osan näistä tapahtumista niin kuin haastaviksi, kun nämä tapahtuu täällä kaupungin keskustassa ja lähellä tietysti asumista, mutta me päästiin mielestäni ihan todella hyvään yhteisymmärrykseen ja hieman muokattiin kaupungin puolelta sitten näitä melurajoituksia ja ainakin palaute on ollut positiivista tapahtumajärjestäjän puolelta. Ja nythän me testaillaan sitten kaupunkilaisten näkökulmasta, kun kesällä nämä isot tapahtumat on. Ja tässä esimerkissä
oli nimenomaan nämä tapahtumien järjestäjät, joka oli se yhteistyötaho, joiden kanssa sitten tämä keskustelu käytiin. Kyllä, ja sitten heidän keskusjärjestönsä tai toimijansa. Eli heillä on tämmöinen keskusjärjestö, joo, kyllä. No, tämä on esimerkki juuri siitä, mitä Felix tuossa perään kuulutti, että on, I'll translate to you later, we're not saying anything bad about you, että on joku taho. Joo. No, yksi keskeinen asia on tietysti liikenneyhteydet. Lyhyesti mainitsit sen, ja esimerkiksi Tuskan kohdalla, niin kyllähän tämä myllää aika lailla tämän ympäristön ja autolla ei välttämättä kannata tulla lähelle. Miten paljon tällaista niin kuin liikenteen järjestämiseen liittyvää keskustelua kulttuuritapahtumien yhteydessä kaupunki käy? No meillähän nämä niin kuin sijainnit on tosi hienoja ja hyviä näille meidän keskeisille tapahtumille. On sitten ainoa ehkä missä meillä on haasteita on nyt kun me ollaan saatu taas Veikkaus-areena käyttöön, niin siinähän on niin kuin liikennehaasteita edelleen ja niitä on vaikea tietysti ratkaista siinä. Mutta muuten me tehdään näitä poikkeusjärjestelyjä ja niistä harvoin nyt tulee kauheasti mitään palautetta. Ja sitten jos uusia ikään kuin kulttuurilokaatioita, areenoita tai tämmöisiä kenttiä tai paikkoja, joita käytetään, niin aletaan ottaa käyttöön, niin ilmeisesti jo siinä vaiheessa katsotte, että ne pitäisi olla hyvien kulkuyhteyksien päässä. Joo, siis siinähän vaikuttaa tietysti monet asiat ja sitten jos uusia tapahtumia ja areenoita suunnitellaan, niin kyllähän niin kuin julkinen liikenne on tosi merkityksellinen siinä. Tietysti asuminen ja juuri näin, että me ei jouduta tekemään hirveän tiukkoja melurajauksia, niin ei kannata olla, mutta tällä hetkellä me selvitetään esimerkiksi, kun meillä on tämmöinen Itäkeskuksen kunnianhimoinen kehittäminen, niin siellä esimerkiksi tämmöistä ulkoilma-areena-mahdollisuutta sitten, ja siellähän olisi erittäin loistavat julkisen liikenteen yhteydet sitten, jos tällainen kohde sieltä meille löytyisi. No, alueita tapahtumille. Kun kaupungin kehittämistä ja uutta rakentamista suunnitellaan, sehän on tietysti varmasti täysin semmoinen selkeä, vaivaton, ei yhtään kompleksinen tai erimielisyyksiä sisältävä prosessi, niin miten paljon siinä sun näkemyksessä mukaan otetaan jo huomioon se, että vaikka tälle uudelle alueelle olisi hyvä saada joku kulttuuritapahtumapaikka tai haittaako jotkut uudet rakennushankkeet esimerkiksi jo olemassa olevia kulttuuritapahtumapaikkoja? Miten paljon se näkyy siinä ihan strategisessa työssä sun näkemyksen mukaan? Kyllähän se näkyy niin kuin todella hyvin, että kyllä meidän kaupunkistrategia, niin kuin totesin, niin se tasapainottelee juuri tiettyjen isojen asioiden kesken, eli siitä, että kun kaupunkia suunnitellaan, niin mehän halutaan, että täällä kaupunki on elävä ja täällä on mahdollisuuksia järjestää tapahtumia, erilaisia tapahtumia, musiikkitapahtumia ja urheilutapahtumia. Toivotaan myös niin kuin kansainvälisiä tapahtumia Helsinkiin vahvasti ja sen eteen niin kuin työskennellään, että meillä on sellaisia tiloja ja paikkoja, jonne ihmiset haluavat myös järjestää tai tulla esiintymään. Eli kyllä se on niin kuin keskeinen, mutta niin kuin totesit, siinä on erittäin paljon silloin, kun varsinkin jos uutta areenaa tai uutta tilaa suunnitellaan, niin nimenomaan. Tai sitten jos tehdään niin kuin asuntorakentamista alueelle, niin jos siellä on jo joku toimiva areena tai toimiva tämän tyyppinen niin kuin ulkotila, jossa tiedetään, että järjestetään, totta kai silloin niin kuin suuret vaikutukset siinä kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa. Ymmärtääkseni olet mukana tällaisessa suurtapahtumien koordinaatioryhmässä. Kerro vähän, minkälaisia keskusteluja siellä käydään ja mitä aiheita te käsittelette. No tosiaan olen osa sitä ryhmää ja siellä meillä on poliittisia päättäjiä, sen lisäksi meillä on virkakuntaa siellä ja nimenomaan me käydään juuri tämän tyyppistä keskustelua, että tietyllä tavalla mietitään erilaisia ratkaisuja. Sitten tietysti myös mietitään, haetaanko jotain, kun on tällaisia, että voi hakea jotain tapahtumia Helsinkiin, niin siellä me myös käydään niitä läpi, että se on hyvin monimuotoinen, että siihen liittyy niin kuin monenlaista suunnittelua, mutta se on esimerkiksi juuri tämmöinen ehkä, mitä Felix peräänkuulutti, niin pysyvä rakenne, jossa toki vaihtuu sitten poliittiset päättäjät 4 vuoden välein, mutta virkahenkilöstö toki pysyy samana ja se on niin kuin rakenne, joka tuottaa sitten sitä pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta tähän Helsingin
tai suurhankkeisiin ja suurtapahtumiin. Felixin kuvaus siitä Valparaison poliittisesta ilmapiiristä ja siitä, miten sen muutokset voi vaikuttaa kulttuuritapahtumiin, kuulostaa siltä, että Helsingissä se ei ehkä ihan niin dramaattista ole. Että jos valtaa pitävä puolue vaihtuu, niin edellisen aloittama festivaali lopetettaisiin. Siinä on ehkä enemmän sellaista pohjoismaista pitkäjänteisyyttä. Joo, ehdottomasti näin, ja mehän kun olemme näissä kumppaneina näissä tietyissä isoissa ja pienemmissä tapahtumissa, niin nehän on toki poliittisia päätöksiä osittain, mutta meillähän ei yksi toimiala eikä yksi poliittinen ryhmä päätä niin kuin Helsingissä kuitenkaan näistä. Yksi keskeinen osa tällaista musiikin ekosysteemiä kaupungeissa on tietysti harjoitustilat. Minkälaiset harjoitustilat sinun nähdäksesi Helsingissä on tarjolla artisteille, nuorille, ammattimaisille? No, meillähän nyt on pulaa harjoitustiloista, jos kentältä viestiä kuuntelee, ja tietyllä tavallahan meillä on se tilanne, että meillä on niin kuin erilaisia harjoitustiloja. Meillä on kaupungin esimerkiksi nuorisotoimen kautta harjoitustiloja alle 29-vuotiaille. Niitä löytyy esimerkiksi Helsingin kaapelitehtaalta. Sitten meillä on tietysti yksittäisiä toimijoita, jotka niitä vuokraa. Ja sen lisäksi meillä on sitten aina välillä kaupunkistrategian mukaisesti, niin kun meillä on väliaikaisia tiloja tyhjillään, niin sit niitä voidaan väliaikaisesti määräaikaisesti määritellä sitten esimerkiksi bändiharjoittelupaikaksi tai artisteille muuten niin kuin työhuoneiksi. Mutta tosiaan niin tilanne ei ole välttämättä niin kuin paras mahdollinen, ja se kyllä tiedostetaan kaupungilla. Eli nämä väliaikaiset tarkoittaa siis, että joku rakennus on ollut yhdenlaisessa käytössä, se käyttö loppuu ja sitten se on tyhjillä ennen kuin siinä jotain uutta alkaa tapahtua, niin sitten tässä voi olla tämmöinen ylimenojakso, jolloin sitä voidaan käyttää sitten harjoitustilana, näinkö? Joo, kyllä siis kulttuurin toimijoille erilaisiksi tiloiksi ollaan. Esimerkiksi Vuosaaren vanha lukio on ollut tällaisessa käytössä. Mä en nyt osaa suoraan sanoa, onko siellä ollut nimenomaan bändikämppiä, mutta kulttuuritoimijoille nimenomaan on kuitenkin osoitettu näitä tiloja. Mutta sitten tämäkin rakennus todennäköisesti puretaan tai siihen tehdään sitten pidempiaikainen suunnitelma, mutta me olemme kirjanneet kuitenkin, että alueella on merkityksellistä. Siellä ei ole tyhjiä tiloja, vaan niitä pyritään saamaan sitten kulttuurin ja järjestöjen käyttöön. Kun nyt ollaan Suvilahdessa, niin täytyy kysyä, että mikä on Suvilahden alueen tulevaisuus näin apulaispormestarin näkökulmasta? Mitä täällä tulee tapahtumaan? No, tätä aluetta kehitetään ja tähän suunnitellaan myös osittain asumista. Ja sitten meillä on tuossa vieressä toi Laisaaren voimala, joka on siirtynyt kaupungille tämän vuoden alusta, ja sinnehän suunnitellaan nyt sitten tällaista suunnittelu- ja ideakilpailua, joka on kansainvälinen, ja pohditaan, mitä sille alueelle tulisi jatkossa tehtäväksi. Eli sen ikään kuin se on auki, mitä siellä tapahtuu, että se voi olla kulttuuriin liittyvää, se voi olla ihan muuta, onko näin? No, lähtökohtaisesti tarkoitus on, että siihen jää kyllä kulttuuritoimintaa, eli kyllä tehdään ne kilpailuehdot tässä ensi syksylle, ja sitten se julkistetaan kansainvälisesti se idea ja toteutus, mutta siinä on kohtuu vapaat kädet todennäköisesti, mutta kyllä se nyt on tarkoitus, että esimerkiksi sitä voimalaitosta yritetään säästää ja hyödyntää jatkossa, ja voisin itse ajatella, että kyllä se niin kuin tapahtumallinen ja kulttuurinen tila olisi. No, miltä se sinusta nyt apulaispormestarina kuulostaa, että Felix sanoi, että Helsinki on capital of metal? No, se on niin kuin ammattilaisen suusta, niin tietysti toivon, että näin on, ja ollaan luotu hyvä resurssi ja toimintamalli, ja jatkossakin toimimme sen eteen. Että olen tietysti hyvin iloinen, jos näin on, ja teemme yhdessä tätä työtä jatkossa, että myös pysymme näin. No, mikäs sun ihan henkilökohtainen ajatus on siitä, tai viran puolesta, että mikä olisi sellainen yksi tärkein asia, joka pitäisi saada vielä Helsingissä kuntoon, jotta tämä tapahtumakenttä voisi vielä paremmin?
ehkä jotain näistä, mitä ollaan puhuttu, tai jotain muuta? Mikä on sun mielestä se isoin fokus, johon pitäisi keskittyä lähitulevaisuudessa? No kyllä mä itse ajattelen, että tietysti kun tässä alueella tulee tämä iso myllerrys, niin juuri se yhteistyön jatkaminen, että me löydetään hyvät ja toimivat paikat näille tapahtumille, jotka tällä alueella on ollut ja nimenomaan hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, että sitä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, niin se on tärkeää jatkaa. Ja ymmärtääkseni Tuskan toimitusjohtaja Eeka Mäkynen on jo kertonut, että Tuska siirtyy sinne Käpylä-Pasila-alueelle, sinne jonnekin messukeskuksen lähistölle. Näin olen ymmärtänyt, mutta sitä keskustelua varmaan kaupungin kanssa tehdään, että mikä on paras mahdollinen paikka jatkaa tätä tapahtumaa sitten, kun täällä tapahtuu muutoksia. Eli hän ilmaisi ehkä tahtotilansa, kun hän sanoi näin. Vai onko se jo ikään kuin kirjoihin kirjoitettu, että se on mahdollista? No sanotaan, että mä en vastaa operatiivisesta johtamisesta poliittisena päättäjänä, niin en osaa vastata, mutta ihan fakta on se, että ihan varmasti yritämme yhteistyössä löytää sen tilan, ja jos se on tarkoituksenmukainen ja toimiva siinä vaiheessa, niin sit toki se varmasti on tämä tila. Kiitos paljon, Johanna. Ja tässä vaiheessa vaihdan englantiin, so now I will try to summarize to you what we discussed. I made a lot of notes. Before you give us a summary, which I'm really excited about, I want to remind the audience that there's a QR code that you can scan to submit your questions. So if you want to be part of this very interesting conversation, it would be great if you would do that. And now I'm... So Johanna was saying that one of the key ways in which Helsinki City is interacting with event organizers is by being a partner for these events. This is the case in terms of music festivals with Tuska and Flow, the largest ones. And she was describing the many ways in which the city helps and promotes and supports these events, and it's a mutual benefit because the city, of course, gets a lot of guests and visibility and happiness for the people, basically. And there's also smaller events that are supported in different ways, for example, in terms of the many permits that are necessary. Scandinavian societies tend to be quite bureaucratic in that sense, so the city tries to help in making sure that doesn't prevent event organization. One practical example of this is that recently there was a plan to change the noise levels that you can have for events, and the event organizers and their sort of organization, their mutual organization, voiced concerns about this to the city, and the plan was changed. So the noise levels will not be so tight that it will make difficult to have, well, loud events like Tuska, basically. So this is a practical example of how this cooperation has worked. In terms of practicalities, also transportation is vital and good locations. And Johanna was of the opinion, which is, I think, a fact, that all the other venues and areas have good transport connections except Veikkaus Arena in Pasila, which is a little bit difficult to get to. And there are more plans. For example, at Itäkeskus, in eastern side of the city, there's a plan for an open-air cultural event area to be opened maybe at some point. And for example, that has very good transportation connections from many directions. And in terms of the planning of the city politics, cultural events and areas and venues for such events are included within these plans from very early on, from many sides. And there is a suurtapahtumien koordinaatioryhmä, which means like the coordination group for big events, which, for example, Johanna is a member of, and that is sort of, she thinks, an example of the kind of organization that Felix, you were saying, that are necessary to have some kind of organ to discuss among the different players on the field. And there, the discussions touch on exactly the topics that we've been talking here today.
And this is a permanent structure. So I think Scandinavian politics are maybe slightly less volatile, so there won't be like changes in terms of if a new party comes into power that they would end a festival that the previous one has supported. So I think everyone's committed here to the cultural events and situations, which is very nice, of course. And rehearsal spaces are important, and Johanna said that from the field she has heard the message that there's not enough of them. I don't think there's ever been enough. There's always a need for that, to be fair. And the city provides some, and then there's private rentals as well, and some temporary structures, like when a building is not used anymore for the use that it was designed for, there can be overlap for a couple of years before it's torn down or a new function is presented there. So these are often then targeted to cultural groups and musicians to use. And Suvilahti here, there will be housing built here, and the power plant, which you see over there, there will be an architectural design sort of conceptual competition for it in the October for plans what to do with it. And I think the main idea is that it would be something cultural related. So that is exciting. And yes, she's very proud to hear that Felix's assessment is that Helsinki is the capital of metal. This is wonderful to hear. And when I asked her what is the main important point to emphasize in sort of event and culture areas in Helsinki in the near future, Johanna said that it is Suvilahti, to make sure that this is developed in a good way and possibly alternative areas are found. So that was a summary of what she said. Thank you very much. Thank you. Anything you want to ask to that? Too many things to say, so maybe let's get to the questions. Yeah, it's been a lot of information. I think we need to let that sink in a little bit. But we do have one anonymous question from the audience. What do you think about many live music clubs that are facing troubles with alcohol sales that are diminishing? Are people not attending shows as much as before COVID? Haluaako Johanna vastata suomeksi tähän, että siis monet live-musiikkia tarjoavat klubit, heillä on niin kuin vaikeuksia, että kun ihmiset eivät juo alkoholia enää samalla lailla kuin ennen, koska ihmiset eivät myöskään käy keikoilla yhtä paljon kuin ennen koronaa. Niin, tämä on tietysti haasteena se, että koronan jälkeen niin monet palvelut eivät ole enää niin kiinnostavia. Ihmiset on etätöissä, se haastaa muita palveluita ja lounaspaikkoja ja tietysti myös meidän joukkoliikennettä, eli tämä on niin kuin isompi kysymys tietyllä tavalla, että meillä muuttui jotenkin, mutta itse on kyllä nyt ymmärtänyt, että tämä elämyksellisyys myös haastaa, että ihmiset toisaalta haluaa paljon elämyksiä ja kukaanhan ei tule esimerkiksi Helsingin keskustaan katselemaan meidän kauniita rakennuksia, vaan siellä täytyy nimenomaan tapahtua jotain, että ihmiset sinne niin kuin kokevat saapuvansa, ja toisaalta onhan meillä yleisöennätyksiä meidän joissain isoissa tapahtumissa kyllä, mutta sitten tietysti sen verran ehkä kansainvälisille vieraille, että meillä on tällä hetkellä aika paljon ihmisillä siis epäluottamusta tulevaisuuteen ja ehkä niihin varoihin, joita heillä on itsellä käytössä. Mä luulen, että tämä on toinen kysymys enemmän kuin ehkä niin kuin koronan jälkeinen tilanne, vaan meillä on niin kuin ihmiset joutuu miettimään, mihin he rahansa niin kuin käyttää, ja silloin usein luovutaan niin kuin konserteista ja ravintolassa käynnistä ja tämän tyyppisistä asioista. Yes, she agrees with this sentiment, but also she pointed out that nowadays actually people do want to have experiences, and people want to use what they have on having events and experiences, and for example not come to the city to just look at the beautiful buildings, but to go there for some event. And in Helsinki many events have had record attendance, like Tuska again this year. And but she also pointed out that it's maybe not only post-COVID that is keeping people at home, but the fact that many people are doing economically quite badly at the moment. People are losing their jobs,
benefits are being cut. So oftentimes cultural events and restaurant evenings are among the first that you leave out when you're financially tight. Yep. Regarding this, I would recommend to check the example of Music Venue Trust. It's a non-profit organization in England working with grassroots venues. Like that's the concept they use to define these kind of venues that are essential to the development of culture and music, but are also businesses based on selling alcohol and finger foods or whatever. So I know that in the question they are addressing the local problem, but this is a global crisis, and it's been a global crisis for 10 years or maybe even more. You can see the reports from Music Venue Trust with all the venues closing in the UK year after year, even after they addressed these things and put some projects and actions in place to stop the closing, and it decelerated, but it's still like mostly decreasing the number of venues that are active. And I would say this is a big challenge, and Music Venue Trust again is a great example because they've been able to get huge arenas to set a small percentage of ticket sales going into a fund for smaller venues, because they know that if there are no smaller venues, like how do you get an artist from point A to point B? And you can't, I know some people would believe that, yeah, you can go like from TikTok straight to a massive arena, but it's not the case. Like you need some intermediate stages for you to develop your show, your art, your aesthetic, your link and bond with the local community, with the fans. So I think we have to stop seeing venues as just a bar that is selling alcohol and seeing it as cultural infrastructure that needs and deserves some support. What is that support and where is it coming from? I don't know. I think this is something that many different organizations are trying to figure out. But yeah, I think it's probably the biggest challenge that a music ecosystem and a music territory or a music city has to address in order to keep the sustainability of the music ecosystem, so that you can have these new artists that maybe were doing rehearsals in the youth centers for free, and then they get to this smaller venue. And then there's also a thing about size and technical conditions, because there are some gaps between, like, if I don't know, Le Pacoviens is too small for me, but On the Rocks is too big, or On the Rocks is too big and I mean too small, and Tavastia is too big. And there are some gaps that used to be filled by venues that I don't know the names because they closed before I came to Finland. But I know that the people tell me that they are missing those venues. And it's also something that we as fans see. But it's also something that we as fans can support our local venues and our local bands. And unfortunately, that's the time that we have for today for this very important, very interesting discussion. The forum will be back in 15 minutes. And thank you very much. Yeah, please just give it small up for note. our guests. Thank you. Thank you very much. Thank you. Kiitos, Johanna.